So, in many of our videos, we get comments with this feeling. Según la RAE, esta expresión es coloquial y no se ampara en las reglas de la gramática. No se conocen casos en los que el uso de esta expresión prohíba su comprensión. Es posible utilizar esta frase de esta forma, puesto que las reglas gramaticales lo permiten. And guys, you're not wrong. We teach Spanish that doesn't always follow the grammar rulebook, and we are proud of it. So, grammar freaks, watch out. In this video, you'll discover why we're okay with teaching grammatically incorrect Spanish and why we'll always continue to do so. Here's reason number 1. Número 1. So you know the shortcuts. Hola, buenas tardes, disculpa, ¿me podrías indicar la hora, por favor? Seguro. 2:30. Es decir, las 2:30, ¿no? Claro, es lo mismo. In language schools and in language class, the teacher and the textbook often starts with teaching grammar. Pero, ¿es esa realmente la mejor manera de aprender un idioma? The problem with that is that spoken language is not perfect. We, native speakers, shorten words, use grammatically incorrect phrases, slang, and illogical sentence structure. Además de atajos para situaciones del día a día como la del roleplay. I would have never said so much to ask for the time, and I would certainly know this person learned Spanish from a book, lo cual definitivamente no es algo malo, pero sí es menos natural. Hola, disculpa, ¿tienes hora? Seguro. 2:30. Gracias. Ahora, por supuesto, depende de cada quien. Some people don't want to learn the Spanish that is spoken in the streets of Spanish-speaking countries. They would rather just be communicating with grammatically correct phrases. Sin embargo, en Spring Spanish nos esforzamos por enseñarte el lenguaje nativo. By the way, stick with me till the end if you want to see Paulísima from Mexico and me from Venezuela compare the words we both use to refer to the exact same thing. Número 2. So you're familiar with slang and unstructured Spanish. We believe in the increased practicality of learning to speak like the natives. Even if in a textbook, this might not pop up at all. También es por eso que encontrarás un montón de videos en nuestro canal sobre slang o cómo dicen las cosas los nativos. As a matter of fact, Core made a video comparing textbook and Mexican Spanish that showcases this completely. By learning this way, you won't be blindsided when something like this happens. ¿Y qué te dijo? Lo que le dio la gana, porque sinceramente no entendí. O sea, dijo como que no podía, pero que se lo estaba pensando igual. Pura tontería, porque al final no quedamos en nada. I don't even know what textbooks would say in this case, but I'm sure half of it isn't in there. And this is precisely how we actually talk. So much so that it leads us to a chunk alert. Lo que le dio la gana is one of those chunks that do not belong to the official Spanish language and is rather thought of as a colloquial expression. Funny enough, that doesn't mean that it is less used, and in fact, I believe all Spanish countries use this and or definitely understand it. Personalmente, ni siquiera tengo alternativas para esto. Siempre lo uso cuando quiero decir que alguien hace algo simplemente porque quiere, sin causa ni razón. Remember to check the link in the description to access our free Essential Spanish Chunking Kit and get many more chunks as common as this one. Número 3. So you know when grammatically correct Spanish isn't as correct in real life.
Here's one example of this. Paulísima made a video recently about the expression puedo tener and how it is incorrect in Spanish. Varias personas la desafiaron en los comentarios diciendo que, aunque no es una forma común de pedir algo, sí es gramaticalmente correcta y la gente lo entenderá. Yes, that's true. People will understand and it is grammatically correct. But a native speaker will never say that to ask for something. Disculpe, ¿puedo tener otra servilleta, por favor? ¿Eres extranjera? ¿No sabía? This little roleplay is my way of telling you that, grammatically correct or not, if you use this expression to ask for something, it sounds like you might be translating could I have. Al menos a mí me lo parece. Pero eres tú quien decide si eso es importante para ti o no. Decir lo siguiente sería mucho más natural. ¿Me puedes dar otra servilleta? ¿Me traes otra servilleta? Otra servilleta, porfa. Juan hizo un video completo sobre cómo hablar incorrectamente en español que deberías ver para ampliar tu comprensión de esto. De nuevo, por supuesto depende de ti decidir si solo quieres que te entiendan. You want to speak with grammatically perfect Spanish even if the natives don't speak like that, or maybe you want to learn to speak like the natives. To each its own. Número 4. So you know that Spanish is a universe with many rule systems. While you may never speak the exact same Spanish as natives do, without an accent, for example, or you may, who knows, we at Spring Spanish still think it is something worth striving for. Entre otras cosas, te ayudará con algo mortalmente importante si te interesa el español como segunda lengua. That is, understanding, accepting, and embracing that no set of rules will apply to all of the cultures, countries, and societies which speak Spanish perfectly. Te puedo decir que como una venezolana que hizo un máster en Madrid, me encontré con un montón de situaciones en las que nuestras reglas difieren entre sí. Also, you will be missing out on one of the best parts of speaking Spanish, the many colors that compose it and the freedom each Spanish can enjoy. Te prometo que es algo que la mayoría de nosotros sí que disfrutamos profundamente. Paulísima, te digo cosas en venezolano y me las dices en mexicano, ¿vale? Ok. Pitillo. Popote. Carro. Coche. O auto. O carro. Chévere. Padre. O padrísimo. Bro. Güey. Por cierto, si alguna vez alguien te dice que existe un país con un español mejor o más correcto, hazme un favor, ¿quieres? Compasivamente diles que no existe tal cosa y que es muy triste, mezquino y aburrido pensar así. Nadie es dueño del español. One more proof that street Spanish is much cooler than textbook Spanish? Have a look at the direct comparison of both. Here's Corey comparing terms that you would learn in a textbook and how native speakers would say them in the streets. Click the image to continue this lesson.